Good morning, bon matin. Alors, je suis présentement dans la médiathèque des costumes ici au siège social du Cirque du Soleil. I am right now in what we call the library of our costumes and fabrics here at the Cirque du Soleil headquarters in Montreal. And I'm with Dominique Lemieux, who is the costume designer, donc la conceptrice des costumes de la version originale d'Alegria et de la nouvelle version sur laquelle on travaille présentement, ainsi que Jean-Guy Legault, qui est notre metteur en scène de cette nouvelle version d'Alegria, our director of the new Alegria. So this morning we're here to talk about the costumes, obviously. How surprising. We've asked you guys to share your questions and comment in our post from last week, and we've received a good amount of questions, so it's fun. We're really excited to answer all of those. And I'm inviting you also to ask more questions in the comments as we're live right now, so I can see them and we can answer your questions. Donc, on a demandé à nos fans de nous poser des questions sur les costumes d'Alegria et on en a reçu beaucoup, donc on est très content de pouvoir les répondre avec vous ce matin et on vous invite à en poser davantage au fur et à mesure du live pour qu'on puisse y répondre. Alors, commençons par une question de Jeffercito. Alors, Jeffercito was asking, who decides the ideas for the costumes? Qui décide de quoi va avoir l'air les costumes du show? Bon, Alegria, c'est un spectacle qui existait déjà. Donc, à l'époque, parce qu'on est dans deux temps, hein, parce qu'à l'époque, ça s'est créé d'une façon. Aujourd'hui, ça a évolué. Puis moi, mon lien, ma façon de créer les costumes, c'est beaucoup en relation avec la façon que le metteur en scène veut travailler. Je m'adapte, j'essaie de toujours m'adapter à la façon de penser du metteur en scène. Sa façon de... Il y a des metteurs en scène qui sont plus proches des personnages, il y en a qui le sont moins. Je veux dire que visuellement, ils sont moins forts. Je dirais que dans le cas ici, Jean-Guy est très fort du côté de ce qu'il veut voir chez les personnages. Donc, j'essaie de travailler le plus proche possible de la vision qu'il a, lui, du nouvel Alegria. Yeah. Merveilleux. So I'd say, you want me to switch in English a bit for that? I'd love okay. to understand the answer to So your question. I'd say it is a teamwork. Obviously, it starts with the storyline, the narrative part of it. It's the shows at Cirque du Soleil are character driven. So obviously, the costumes and how it tells the tale to it is based on how the costumes and how we're going to portray it on stage. So obviously, who's deciding? Eventually, at the end of it, it's the director, because the line of it is decided by this, but in the works of it, it's with the costume designer. Obviously, you have to have the feel, you have to have the poetry to it to tell the story of it. So I wouldn't say that it's actually just one person, but it's a team. It's sort of a team effort. You have to find what's coherent, what actually brings the story up front for it, and what gives the poetry, the emotion, what's going to light up the stage in all aspects of it. So there's a lot of talk, there's a lot of drawing, there's a lot of mishaps and good haps. There's a lot of that goes into the works of it. So it's not something that's decided in the beginning of it. It's actually a process. That's why we always say it's a work in progress. That's a work in creation. That's how we work. So eventually, yeah, there's a story that you base your stuff on it. There's the acrobatics that impose some choices, obviously. Mm-hmm. But I'd say maybe in the fabric, maybe more in how you make it, but not necessarily impose on how it's going to look or what it's going to say. That's something that's between us. It's true that when I draw, like when I draw a character, I have to have my inside music. Yeah. You know, if I don't connect to the imagery that like the director have, it's impossible that I'm able to activate this inside music. Right. You know, like I would say that I feel it like this. It always been like this. So depending of what kind of relation you have, the music sometimes, you know, like it comes easily. Yeah, like but when we did Alegria the first time, we just did it in 3 months. Wow. And we just finished Mystère in Las Vegas. So we had no time, but we were it was the same team. We were very warm of what we just finished together. So it was, you know, more you work with somebody, less you have to talk.
It's like because you have the feeling of how very fast you know how the other think, you know, in a team. So it just the energy, like when we did Alegria, it just went out very fast. That's it. Awesome. Yes. This is very, very interesting. Thank you both. I hope that answered your question, Jeffercito. Moving on to the next one from Hair Shocked on Instagram, who says he's a big fan. He's actually asking who makes the costumes. It's the costume shop of Cirque du Soleil. It's a lot of people. It's a lot of people. It's a big team. Like usually, it depends on the project, but usually now we have about 15 to 25 persons that work only on the project. So it's really the person that, it's really the Cirque du Soleil team of, yes. Okay. So that's it. And it's interesting also to mention that everybody has their own specificities. So we'll have someone working on the shoes, someone working on the wigs or on the hats. And yes. So it's a teamwork again. Yes, yes. Awesome. Also, we had Maori Trejo, who was asking, will the costumes be reimagined to fit the new tone of Alegria? Alors, Maori nous demande, est-ce que les costumes sont réimaginés pour s'adapter au nouveau ton d'Alegria, la nouvelle version? Yes, we can say yes, because after 25 years, I think that everything evolved around us. Tout a évolué autour de nous et la société a beaucoup changé, notre façon de voir les choses, de penser. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on fasse un pas puis qu'on apporte une image au goût du jour. Au goût du jour, exactement, c'est ça. Oui, excellent. Donc, oui, absolument. Ben, en fait, comme l'ensemble du spectacle, ça suit l'ensemble du spectacle. Donc, c'est une relecture, donc c'est pas un remount. On ne refait pas, on relit. Donc, on part de l'ADN du spectacle, des enjeux qui sont à l'intérieur de ça, qui sont encore très cohérents et très pertinents aujourd'hui. C'est la façon de le raconter, je pense, ou la narration, ou la façon de le représenter sur scène qui évolue en fonction de nous, comment on le perçoit aujourd'hui. Donc, oui, à l'intérieur de ça, il y a des nouveaux numéros. Les costumes sont repensés, mais repensés en fonction de la façon dont on va raconter le spectacle, puis comment on met en valeur aussi les artisans dans cette production-là. Mais oui, c'est pas, j'aime pas dire qu'on le met c'est pas une question de le mettre au goût du jour, autant que de le mettre au goût de cette production-là, de cette création-là. C'est pas, l'idée, c'est pas de dire, on fait un show 2019, faut que ça soit, c'est pas penser en fonction de ça, c'est penser en fonction de comment on aborde cette relecture-là, comment les enjeux sont décrits à l'intérieur de ça. Puis, du point de vue des costumes, c'est la même chose. Ça devient qu'est-ce qui, dans ces costumes-là, apporte un vocabulaire puis une pertinence aujourd'hui. Comment ça met en valeur ce qui est raconté visuellement, poétiquement dans le spectacle. Donc, comme j'aime à dire souvent, en 94, avec Franco et Dominique, ils ont fait un travail magnifique. C'est pas pour rien que ça a laissé ses traces. Mais je suis pas Franco, donc forcément, ce serait comme une erreur de dire je vais essayer de le penser à la façon d'eux. Non, on crée des nouvelles équipes. On crée, comme Franco disait, il crée pas des pièces de musée. On crée pas des pièces de musée. C'est un show qui va être live. Donc, il faut qu'on connecte avec cette émotion-là, puis cette charge-là à tous les points de vue dans le spectacle. Donc, oui, on le réinvente. On réinvente, oui, tout à fait. Excellent, merci. To give back a little bit of a context for the people who just joined us, we are live here at the Cirque du Soleil headquarters for a little interview on Alegria's costume, the new version of the show, with the costume designer Dominique and the director Jean-Guy. So we get a lot of people commenting that they love this show. Obviously, it's everybody's crush, and a lot of people also are asking us. And I've got previous questions here, but also live now. They're asking us, what were the inspirations? Quelle a été votre inspiration pour les costumes? A lot of things. Where to start? Yes. It's it's about power. It's about kingdom. So
like for me, j'ai de la difficulté à dire. Attends une minute, parce que je veux. It's because this show was in my life. Yeah. It was in a moment very important. So it was. It's a very important show for me. Very emotional. Yes. It's very emotional. So when I draw, like when I start on the angel, and like the opposite, like Fleur, it's the power of being a king. Today we live in a world where power, the desire for power. Yes, the desire of power is so huge. Like to put these angels into that world, it was kind of important, and today is even more important. So, because what we live in our life and what happens around us on the earth is always connected. And it's a very special. The people we meet when I did this first show, and the people I work today with, is also very important. There's no coincidence, I think. Like is because this show say a lot about humanity and what we go through now today. Yes, is what I want to say. I'm happy. On parle d'inspiration, on parle beaucoup, hein? Dominique et moi, on parle beaucoup, puis souvent, on parle beaucoup plus d'autres choses que les costumes. Parce que c'est ça qui va nourrir le costume, en fait, c'est qu'est-ce qu'on amène, qu'est-ce qui est dedans, ça porte quoi, c'est quoi l'humanité qu'on va amener à ça. Puis dans la version, souvent, c'est un peu cet aspect-là qu'on parle. Genre, on va parler des familles, mais on va parler des familles en symbolique. En métaphore, ils représentent quoi et pourquoi ils font ça. Donc, on parlait du Bronx, on va souvent parler que c'est la rue, c'est le mouvement populaire, c'est le soulèvement populaire, c'est la volonté de changement. Puis souvent, ce que je lançais à Dominique, puis la métaphore des anges, en fait, ces deux univers-là sont deux métaphores de la même volonté de changement. Donc, les anges, c'est quoi, en fait? Ben, c'est nous dans le afterlife, en quelque part. On représente les anges souvent comme des humains. Oui, on leur met des ailes et tout ça, mais ça reste qu'ils portent dans l'au-delà, disons, les cicatrices de leur vraie vie. Donc, c'est en fait un pendant, une métaphore, le vent de changement du Bronx. Les Bronx vont éventuellement devenir des anges, si on veut, d'une certaine façon. Ils vont porter les cicatrices de leur vie. Donc, souvent, je dis, ben, il y a une volonté de résilience là-dedans. Donc, dans le costume, il faut sentir ce combat-là. Il faut sentir cette volonté de changement qui est autant de la rue que ce qu'on ressent. T'sais, on va souvent dire, dans le monde, il y a plein de mouvements populaires, mais aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose d'intangible. Il y a comme un vent de changement. On n'a pas d'expliquer, mais on dirait que ça veut changer partout. Mais c'est ça, les anges. C'est des voix qui nous poussent à faire quelque chose. Puis des fois, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui nous pousse dans cette direction-là, mais on sent qu'il y a une présence, on sent qu'il y a une volonté, il y a une motivation. Fait que c'est dans ce genre de discours-là, dans ces échanges-là qu'on s'inspire les deux, parce que j'en prends autant de Dominique qu'elle peut en prendre de moi. Là. Je dis, c'est pas vrai que ça va dans une direction. Là. Tu sais, tu te bandes, ça va sortir elle est très poétique. Hein. Elle va sortir des lignées poétiques, mais moi, j'adore ça. Des fois, on va dire, mais dans cette poésie-là, on comprend pas l'essentiel, mais on comprend le fond. On ne comprend pas la ligne directrice, mais on comprend le fond de tout ça. Puis c'est appuyé sur quelque chose. Fait que des fois, ça va être un mot qui va allumer. On va noter un mot, un de l'autre. On va dire, c'est ça. On peut parler pendant 1 heure, puis on va retenir 2 mots, mais c'est 2 Christine mots importants, par exemple, qui vont motiver cet élan-là. Fait que quand on parle d'inspiration, il y a beaucoup de ça. C'est souvent pas dire, est-ce que l'inspiration vient d'un tissu? Est-ce que ça vient de... Rarement, le tissu va découler de l'inspiration. Le choix va venir dans cette direction-là. Le cheminement porte le spectacle. Là, donc, une inspiration pour des personnages et des costumes par le fait même. Exactement. Ils définissent entre eux de part. Ben oui, forcément. Merci beaucoup. C'est très, très intéressant tout ça. Thank you very much. I have Gabrielle Henry qui nous demande, est-ce qu'il y aura au moins un élément de costume de la version originale
qui va revenir dans cette nouvelle version d'Alegria. Donc, is there at least one piece of the costumes from the original creation that will be back in the new version? That all depends on what you're asking, really. Is it that the inspiration comes because there's some lines of family, so there's a story that was there that we actually revamped in some way, the pacing, the changings in the production. But if you're asking if somebody's going to wear the same costume as the previous production, no. That would be like trying to fit a story within another story. That's not what we're doing. I don't think that's the right way to play it. Are there going to be hints? Are going, let's say, autodérision, they'll having fun with it? Might happen. Might have some, like I'd say, winks of the clin d'œil of the previous production, but that's not what's the line or the artistic direction for the costume of that new production. Of course, there's angels. There's a Bronx. There's some families, like the way we treat the what was known before as the old birds, which is now the aristocrats. There's something. There's a vibe of it, but they're totally different. I think they're actually worth coming even just for that. There's something. No, it's truly. I'm very curious. It's the signature, the costume signature is worth just. I think it's worth the price of the ticket just for that, just to see. There's something really inspiring just by seeing that. We haven't done anything. We're just looking at the sketches, and I feel it. I understand. I want to see it. I want to see them move. I want to see that in action. So I think it brings another vibe that is actually constructed with the direction we want to go, the way that they'll actually move, because the way that they'll move on stage is also different. Choreography, the movements are going to be different. So the costume has to apply to that as well. It's a combination of that. So that's going along. That's going around just to say no. It's all new costume, basically. Yes. Well, actually, that answers, and not exactly, but I will keep in this line. Donald and some more people are asking. Lina Maria are asking about obviously the singers, because they're very strong characters in the show that people remember from the original version. So Donald is asking, will the singer in white look the same? No. We hope it's not disappointing you, because I've seen sketches. But you know, like I think it's different, but you have a kind of, it's like he said, you have the feeling, and it's like he went further in humanity. It's more near human. You know, they're less like the singer were all white. You know, it's like she come from, you know, from another world. Yeah, the perfection. But now you see more the scratch. You see the fragility. A bit more raw. Yeah, like the fragility, the vulnerability. Resilience to fight. Yes. The willingness to survive. Yes. Yes. The willingness to survive. Parce que c'est un cri du cœur. Alegria is like. Alegria, it's actually a cry from the heart. It's something that somebody says, it's Franco often said, it's something that they say in situation of high distress or something that's not going good. They say, Alegria, it's like trying to bring a beauty out of something that is hard. It shows the resilience. C'est l'allégresse. Mais l'allégresse vient de la détresse souvent. Like a lot of very, very important artistic movements or artistry comes out of situations or out of periods that are not so enlightening, that are really dark, or it's not going good. That's where the artist has to amener l'espoir. C'est un chant d'espoir, Alegria aussi. It's uplifting. So if you want to have that link to it, I think to me it's more powerful to see somebody that seemed to have it rough, that comes from the street, a sort of a Edith Piaf, not a bit catty, from a bit street in some ways, that sings beautifully. There's something attractive in that. C'est beau de faire du beau avec du lait. Tu sais? We are not perfect
perfect human beings. Nobody's perfect. There's reason and unreason, and there's a resilience of wanting to survive, and that's what we want to bring to 2019, because it's not an easy era right now. I wouldn't say it's dark, but there's something really gloomy about what's going on all over, and that cry from the heart. We have to feel it and to be in linked with it. So that character is really important to us, and there's actually 2 of them. So that's a pinpoint of it. It's not just one singer. There's going to be 2 singers. There's going to be 2 singers. There's a reason for that, but you'll see eventually. Awesome, thank you. For those of you guys who just joined in, we're live here, Alegria. Ask your questions about the new version of the show's costumes, and we will try to answer them. I have Garth, who asks, what was the most challenging costume to finalize and why? Donc, quel costume a été le plus complexe et pourquoi? On est encore au début de la fabrication actuellement, mais ce qui est étrange, pour le moment, ce qui nous donne le plus de fil à retordre, c'était les Bronx et refaire les dentelles et les anges de la même façon. Parce que maintenant, on revient quand même avec l'idée de ce qu'étaient ces personnages-là, mais il faut qu'on trouve d'autres moyens d'exprimer. Donc, c'est au niveau des matières, des choix de matières et la façon qu'on va remplacer les dentelles qui est, je vous dirais, qui est notre plus grand défi actuellement. Parce que les tissus ont évolué, la technologie a évolué aussi, j'imagine. Donc, il faut prendre ça en compte dans la création des nouveaux costumes. Oui. Bien, je vous dirais aussi, la façon que l'on a de faire les costumes au Cirque du Soleil a changé aussi. Parce qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de production. Donc, on doit changer notre façon de faire. On est en train de trouver de nouvelles avenues, tous ensemble. Et je dois dire qu'on avance bien, là. On avance bien, mais ce qu'on va vous présenter, c'est assez différent de... Je veux dire, c'est une nouvelle façon vraiment de traiter le matériel, d'utiliser la matière première, c'est ça. Merveilleux, merci. Alors, on a plein de gens qui nous disent « I love Alegria, thank you so much. Que felicidad que vuelva a presentarse. » Alors, des gens de partout dans le monde, thank you for tuning in with us. We're very happy. So, maybe one last question before we wrap this up. Alors, we have Gusen Bavo, who's asking, how does the costumes feel for the acrobat and how long does it take to make them? Donc, comment les artistes se sentent-ils dans les costumes? Combien de temps cela prend pour créer un costume? I would say that there's a lot of depend of the time we have, you know. It's also because the time is always a big factor of realization. What is very important when we create a new costume, they have to try them in their performance. It's like it's in the step of how we build a costume. So they really have to test it in their number to see how they feel, because they have to feel secure. This costume have to be washed very often. You know, there's the maintenance of the costume is very important in the picture, and the person also, they have to feel good in their costume. It's important, you know. And so it's why we're taking so much time to think about how we're going to develop a character. So. So it's a long time and a long process, and Yes. it evolves, I'm sure, as we're in the creation. All right, well, thank you very much. Merci beaucoup. Thank you. You guys had a lot of questions, so we'll try to answer them in your comments. On va essayer de répondre à vos questions autant que possible pour ceux qu'on n'a pas eu le temps de répondre aujourd'hui. On veut vous remercier d'être là avec nous. Thank you very much, everybody, to be here with us. Don't forget that Alegria will be in Montreal starting April 2019 and then moving on to Gatineau. Of course, the show's going to go on a way longer tour, but we haven't been announcing any other cities yet. So tune into our Cirque Club accounts or to your Cirque Club accounts to find out more information when we're ready to announce it. And well,
Also, it's coming. It's Black Friday this weekend. There's great deals, so go on our websites and get your tickets for the show. We're really excited to see you guys in April. Thank you.